Ladies and gentlemen, Wakenya watukufu hamjambo. I am on my way from Nyabondo, where we went to see a family that I told you yesterday. 4 kids whose parents ran away. The mother disappeared in 2007, and later in 2015, the father disappeared. As you can see, I am on my way to Kisii town, and you can see barabara vile zimetengenezwa hapo Luo Nyanza. Najua sio kwa maringo, lakini these are practical pictures, ladies and gentlemen. Nikaona time inanikuishia kidogo. Kukuishia ni Kiswahili ama nini? Time inaniishia. Nikaona let me take just 10 minutes. Tuzungumze siasa kidogo before we proceed. So finally, today, William Ruto has assented into law the 2023 finance bill. And Kaka, my question is, or someone can ask me, what does this mean to the hustlers? Ndio, mswada ambao ulipigiwa debe na wabunge umepitishwa na umeweka sahihi na William Ruto kwa sheria nchini Kenya. What does this really mean to an ordinary citizen? Ladies and gentlemen, these are bitter realities. Mimi niliona Wakenya wakifurahia. Some of them were telling me, Kaka, you know, huo mswada utabita kwa sababu sisi ni wana Kenya kwanza and we have the numbers. I have no problem with that. I had a few friends from the Kenya Kwanza, ordinary citizens of course, and they were telling me, Kaka, you know, sisi ni serikali and there's nothing you'll do to us. Tukisema tunasema, tukipanga tunapanga. Ni sawa. So wakasema hata Raila apinge mswada utapita bungeni. Ni sawa, mswada umepita and we knew lazima ungepita kwa sababu you have the numbers. Hakuna mtu alipinga. Wabunge wakasherekea. Niliona kina Ndindi Nyoro, kina Osoro, kina Jafet na wengine. Kina Onesmus, huyu wa Kapseret na wengine. I saw so many politicians walking around and saying, there's nothing you are telling us. Sisi mswada tutapitisha. Ni sawa. We have no problem. Now, reality is beginning to dawn. Mswada umewekwa sahihi, umekuwa sheria. Now wait. Reality is beginning to hit. You know, I want to give you an example. For example, unaweza kupata mtu who makes decisions out of anger or influence. Such a person will wake up to reality few days after. For example, unaweza pata wanawake wana make decisions out of peer pressure. Mtu anaenda salon anaambia friends wake ati unajua mimi bwana nilifukuza tena nisumbua, na wewe unaenda unafukuza wako. When reality begins to hit you hard, that is when you know you made a mistake. Now, in few days to come, bill imeweka sahihi leo. In few days to come, give about 1 week, 2 weeks, 3, or even at most 1 month or 2 months, the bill is beginning now to be effected to all citizens. And this time round, you know, the bill cuts across. The bill doesn't know you are a member of parliament. The bill doesn't know you are a senator. The bill doesn't know you are an ordinary citizen. It cuts across. Whether you are in Kenya Kwanza, whether you are in Azimio, whether you are an MP, whether you are a mamamboga, whether you are the president, whether you are mtu ya kibanda, the law will cut across. Nani ataumia? Mtu ataumia sasa ni mwananchi wa kawaida. Kwa nini? Wewe hauna maruburubu. Mbunge can travel to USA, apewa marupurupu. Mbunge can travel to China, apewa marupurupu. A governor can travel to Saudi Arabia, apewa marupurupu. A cabinet secretary can travel to any other country, apewa marupurupu. The sittings they do is paid out of the salary. The allowances alone are able to cater for all the bills. But then do you know, the bills for politicians are being footed by the ordinary citizen.
Wewe ndio unalipa nyumba ya mwanasiasa, wewe ndio unalipa stima ya mwanasiasa, airtime mwanasiasa anatumia, wewe ndio unamlipa. Hata uko kwa village, ile pesa nakupatia kama token, kitu kidogo 50, ile pesa ni yako. Now, Kenyans must wake up to this bitter reality, kwamba life is not going to be the same economically. Why? The salary is the same. If you're earning 50,000, even after the passing of the finance bill, your salary is going to remain 50,000. This is what Kenyans don't think. If you are a teacher and you're earning something like 30,000, after the passing of the finance bill, your salary is going to remain 30,000 Kenyan shillings. The government cannot say, because we have increased the tax, let's also increase your salary. Salary will also be the same. I don't know if some idiots who keep telling us atupangwingwi, who keep telling us kaka, you know, muswada itapita. I don't know if they think whether their salary gets increased after the increase of taxes. Sasa mafuta ya gari imekuwa 16% VAT. That means from the current 183 shillings per liter, expect increase in fuel prices. That's the gentleman. Na unajua right now your pay slip inaenda kukatwa pesa ya nyumba if you are a public servant. Nimesikia Ruto amesema you are going to be forced to increase NHIF contributions as per your earnings. Tumekuwa tukiweka 500 shillings for the unemployed, leka tu shilingi 500 kanasonga mbele. Sasa I'm waiting to see how the pay slip for public servants is going to look like. Going to afford ugali is going to be very expensive. Sasa be prepared psychologically. Kwanzia leo tafuta a substitute ya sukari. Unaweza chukua, panda hata miwa, unachukua mawe, unatengeneza hiyo maji, unamwaga kwa chai, life continues. Sugar is going to be gold. Give it 1 month or 2. Ladies and gentlemen, anza kutafuta substitute ya stima. Kwa nini? Tokens are going to triple. Right now kaka, nikiweka 1,000 in my M-Pesa kununua tokens, I get 38 units. Previously, I used to put 500, napewa 25 units, translating to 50 units at 1,000 shillings. But right now, at 1,000 shillings, you're given 38 units. Expect now. Give it 2 months. Ukiweka token ya 1,000, unaenda kupewa 20 tokens. Imagine. So, endelea kutafuta substitute ya stima. Another thing, bodaboda mulimba mukasema hamupangi, of course. Mukasema serikali tawara, serikali tawari, dynasty, paya, serikali hasara, tawara. Sasa tutaona hizo pikipiki zenu kama mtaweka maji. Patiana miezi 2. Hizo pikipiki sijui mtaweka maji. Unaenda kwa river, unachota maji na unaweka kama mafuta, unafanya biashara. Nyinyi mnacheza na serikali. You are joking with the government. Mnacheza. Mutatolewa suruali. Mutanyolewa bila maji, ndugu zangu. Mutarambwa. Na mutalia na bado. Mama mboga hapa sokoni hapa, wapatie miezi ngapi? 2. Uone. Now ladies and gentlemen, you know, these people sitting in offices, they don't take sugar after all, because hakuna kazi wanafanya na watoa jasho. Sugar ni ya watu wanaenda shambani. Sukari ni ya watu wanafanya kazi nzito mjengo, na mama mboga hawa wanakaa kwa jua na inatoka yote. Hawa wadosi, they have opted kwa honey. Sasa wewe, mtu uko pale Matungulu, unaenda kupata wapi honey? Asali, unaenda kutoa wapi? Mtu mwenye uko Funyula, uko ndani. Kaka, nilienda Mwere Alego. In those villages, where are you going to get honey? You substitute sugar.
these politicians are carrying you for a ride. Why? Because themselves, they have alternatives. As sugar increases the price, they have found an alternative. Honey, hiyo ndio watakuwa wanatumia. But then, unajua nini? Mimi nangoja. And I've said this. Going forward, you know I'm a journalist. Now going forward, I do not want to see any mama mboga protesting. And I've said that before and I want to repeat myself. Going forward, I don't want to see haki yetu. Kaka, mimi nikitembe, I usually walk in this country. The moment I will walk one day, nikupata umebeba matawi haki yetu, maisha yamekuwa ngumu. Walai, nitakuwa naanza kutembea na nyaunyo. Nikutoka na kukunyuka mara 3, nikwambia enda ulale, wacha ujinga. Serikali mlipatia uongozi, bodi nyumbani lala, kura ujeuri yenu. Sheria ishapita ndugu zangu. Tax uko juu. Maisha from bottom up. Bei ya bidhaa from bottom up. And that is the real definition of the bottom up economic model that you guys were voting for. God bless you. That's the gentleman. Mimi hata mafuta ifike 2000 bado nitaweka gari. Watu ya Azimio sisi tuko sawa. God bless you, ladies and gentlemen.